Good morning everybody. So right now we just woken up and having our breakfast right now. So the plan is today we're going to the Nethravalli Wildlife Sanctuary, and after that we're planning at kayaking, so you can join me today. So right now we've just had our breakfast and we're waiting for the rest of the guys to join us. சுகரே இல்லை ப்ரோ. என்னது ப்ரோ? Character. Okay, so guys, we are starting right now. We're all ready for the trek. So you can. So the waterfall is around 1 hour walk from here. 4.5 kilometers. Right now, starting from the village. So we'll see how it goes. Bro, taste சொல்லாம எல்லாத்தையும் பைத்தியக்காரனா இருப்பாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ்னா சும்மா ப்ரோ. Plastics are not allowed from this point. Okay, but this is water bottles are allowed apparently. மாதிரி இப்போ முத்துனூர் ரஜினிகாந்த் மாதிரி அடி வாங்க போகிறோம் போயிட்டு. சும்மா அது என்ன கிஸ் கொடுங்க தான். போற மாதிரி இப்படிதான் ப்ரோ பேட் வச்சுட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. சூப்பரா இருக்கும். What bro? Repeat? Bro, nothing bro. சும்மா On the right way. Bro, slides போட்டு bro சூப் போடுற நீங்க. Bro, apparently Mainapi Falls is not accessible. அப்ப நமக்கு அது accessible வாங்க. accessible இல்லனா மூடி இருப்பாங்கல்ல. We come a little bit unprepared actually. Entry restriction போட்டுருப்பாங்கல்ல. அதெல்லாம் போடுறியே. அதுதான். Exactly 12:53 right now and the sun is exactly above our heads. கரெக்ட். போய் சாவடா பொண்ணுங்கன்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. சாரப்பட்டு I have used my t-shirt as a heat shield. I think it should be okay. பாட்டா போட்டுருக்கே. எங்க போட்டுருக்க? யார் போட்டுருக்கா? சோ அப்படியே போதே கரெக்ட்டா இதுவே. சத்தம் வர கேக்குது. Yeah, I guess I'm able to hear the waterfalls. So it means we're getting nearer and nearer. ஆமா bro, சத்தம் வர கேக்குது. ஆமா. Got verbal confirmation from my trek mates also. bro பாத்து காலு. ஓகே Bro, faster வேணா. ஓகே நிக்க முடியாது. நீங்கெல்லாம் கிறிஸ் கூட ட்ரெக்கிங் வந்தா ட்ரெக்கிங் வர மாட்டீங்க போல. சம வஸ்ட் அவன். நமக்கு தான் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்காது. உங்களுக்கே இருக்காதா? ப்ரோ அவன் ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் ப்ரோ. நானாச்சும் இப்போ ஓடி போய் நிக்கிறேன்ல. ஓடிட்டே இருப்பான் கண்டினியூஸா. இத்தனைக்கும் இப்போ சித்து மாதிரி கரெக்டா ஓட்டி பண்ணா பரவாயில்ல. ஓடிட்டு இருக்கும்போது 2 வாட்டி விழுந்துடுவான். ஆனாலும் எந்திச்சு ஓடுவான்.
I think this way. With Sidhu's word, we are going through this untaken route. vlogல ரெஜிஸ்டர் பண்றாரு. இது ப்ரோ தான் மேப் பார்த்து நல்லா தப்பா சொல்றாங்க. மேப் பாத்தீங்களா? யார்ட்டயுமே மேப் இல்ல ப்ரோ. Yeah, actually there is no signal. There's no network for the last 1 to 2 hours. So the last time we've seen a map is last 2 hours back. And the last time someone has seen our location is also last 2 hours back. So if I upload this video, you guys know we come back safe. Hey guys, so we have come. It's a very steep fall. Slow coaches are coming. Bro, inga. Bro. ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. One. Hi guys, so right now we are at the Mainapi Waterfalls and we spent around half an hour to 1 hour in this waterfalls, and we can go right up to the bottom of the waterfalls also. So it's best if you come around in the morning time because the falls closes around 3 p.m. There is a forest ranger who comes and watches over so that nobody gets hurt. So the closing time is around 3 p.m. So that's the cutoff. You have to make a 1 hour trek also. So make sure you start earlier by 10 or 11. Alright guys.